السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد الخولي من أمريكا الجنوبية، والنهاردة مع حلقة جديدة من حلقات سلسلة تعلم الإنجلش للمبتدئين. طب لو أنت مش مبتدئ برضو اشترك في القناة. في الأيام اللي جاية هنعمل حلقات للمستوى المتوسط وللمستوى المتقدم. النهاردة هناخد الكونفرسيشن، هنتعلم إزاي نتكلم، وهنتعلم كمان كلمات نقدر نطبقها في الكونفرسيشن. تعالوا نشوف. وقبل ما نبدأ الكونفرسيشن مهم جدا تكون عارف كلمات الاستفهام زي what, where, when, why، كل كلمات الاستفهام. طب لو انت مش عارف كلمات الاستفهام يبقى توقف الفيديو وتخش تشوف حلقتين كلمات الاستفهام من هنا وبعد كده نرجع تاني. هنعمل دلوقتي conversation بطريقة جميلة جدا، هي طريقة مدرس أمريكي اسمه AJ هوج. يلا بينا نبدأ. وهنقسم الكلاس بتاعنا النهاردة لثلاث أقسام. أول قسم هقول لك القصة بالإنجلش، هحاول أنطقها لك مرتين عشان تتعلم النطق الصحيح للقصة. تاني قسم هنتعلم كلمات القصة، هم 8 كلمات إن شاء الله هنتعلمهم النهاردة. وتالت قسم هيبقى الكونفرسيشن، هسألك عن القصة وإنت تجاوبني. صدقني الطريقة دي ممتازة، أنا شخصيا اتعلمت بيها. ودلوقتي هقول لك القصة مرتين وإنت تحاول تنطق ورايا وتعرف معناها. There is a girl. Her name is Mai. She's very smart and beautiful. Mai wants to be a doctor because she likes to help poor people. Again, مرة تانية. There is a girl. Her name is Mai. She's very smart and beautiful. Mai wants to be a doctor because she wants to help poor people. ولو ما فهمتش كتير من القصة ما تقلقش، هناخد دلوقتي كلمات من القصة هتحاول تفهمك أكتر معنى القصة، وواحدة واحدة هتحاول تفهم القصة كاملة. يلا بينا مع الكلمات. أول كلمة هي boy. عيد ورايا. boy ولد. عكسها girl. girl لازم تضم شفايفك وانت بتقول girl. تمام؟ girl يبقى ولد boy، بنت girl. اوكي. beautiful. beautiful. beautiful جميلة. جميلة أو جميلة. العكسها ugly. ugly قبيح. قبيح أو قبيحة. ugly يبقى جميلة beautiful، قبيحة ugly. اوكي تمام. بعد كده الكلمة اللي معانا smart. smart. smart معناها ذكي أو ذكية، فطن. smart. smart. عكسها stupid. stupid. عيد ورايا كمان. stupid. تمام. يبقى ذكي smart، غبي أو غبية stupid. stupid. بعد كده معانا النهارده poor. poor. I'm poor يعني فقير، مش معاه فلوس، فقير. poor. poor. عكسها rich. rich. خليك فاكر الار. rich. غني. rich. يلا. فقير poor. غني rich. تمام. بعد كده معانا very. عيد ورايا. very. very. very يعني جدا أو مرة، يعني بزيادة. جدا. very. زي مثلا جميلة جدا هتقول ها very good.
very beautiful. very يعني very جدا. beautiful جميلة. very beautiful. غني جدا معاه فلوس. ها؟ very rich. فقير جدا. very poor. very. بعد كده الكلمة اللي جاية معانا هي like. like يعني يحب. أنا بحب شيء. يحب. like. تمام؟ like. I like pizza. أنا بحب البيتزا. أكلة البيتزا. so I like. تستخدمها لما تعوز تقول إن أنت بتحب حاجة. I like pizza. تمام. بعد كده want يعني يريد. أنت بتريد شيء. زي يحب like. كلمة قريبة منها هي want. يريد. زي مثلا I want to drink. أنا عاوز أشرب. I want to drink. want. repeat. want. عيد ورايا. want يعني يريد. وآخر كلمة معانا هي help يعني يساعد أو مساعدة. يساعد. help. like for example, please help me. ساعدني. help. or can I help you. أقدر أساعدك في شيء. can I help. يبقى أخدنا النهاردة. عيد ورايا. boy, girl, beautiful, ugly, stupid, smart, rich, poor, like, want, help, very. وبرضه دلوقتي هتوقف الفيديو لمدة دقيقتين وتذاكر الكلمات معانا وترجع لنا تاني. ودلوقتي مع أهم جزء في الكلاس. هسألك بالإنجلش في القصة الكونفرسيشن وانت هتحاول تجاوب قبل ما الإجابة تظهر على الشاشة. اتفقنا؟ يلا بينا نبدأ. Okay, there is a girl. Okay, is there a girl or a boy? There is a girl. Okay, her name is Mai. What's her name? Excellent. Her name is Mai. Okay. Is there a girl or a boy? Yes, there is a girl. And what's her name? Her name is Mai. Excellent. Okay, Mai is very smart and beautiful. Okay. Is Mai ugly? Is Mai ugly? No. Mai is beautiful and smart. Okay. Is Mai stupid? No, she's not stupid. Mai is smart. Okay, what's her name? Mai. Very good. Her name is Mai. Is she a girl or is he a boy? A girl. Mai is a girl. Okay. Is Mai smart or stupid? Mai is smart. Is Mai beautiful or ugly? Mai is very beautiful. Okay, excellent. Mai wants to be a doctor because she likes to help poor people. Okay. Does Mai want to be a doctor? Yes, she does. She wants to be a doctor. Does she want to be a teacher? Like Mr. Kholi? No, she doesn't. Does Mai want to be Superwoman? No.
She doesn't عيد ورايا. She doesn't want to be superwoman. What does May want to be? She wants to be a doctor. Yes. Does May want to be a student? No, she doesn't. She doesn't want to be a student. What does May want to be? She wants to be a doctor. She wants to be a doctor. Does May want to be a cashier? No. She wants to be a doctor. Why does May want to be a doctor? Why? Because she wants to help poor people. She wants to help poor people. Does May want to help poor people? Yes, she wants to help poor people. Okay, does May want to help poor people or rich people? Poor people. May wants to help poor people. Who wants to help poor people? Who? Who wants to help poor people? Very good, May. May wants to help poor people. And who is May? Who is May? Mean May. Who is May? May is a girl. Yes, May is a girl. Is May a girl or a boy? Yes, May is a girl. She is a girl. Is she smart or stupid? May is smart. Is she intelligent, smart? Yes. Is she beautiful or ugly? She's beautiful, okay? What does May want to be? عاوزة تكون ايه في المستقبل May? What does May want to be? May wants to be a doctor. Why? لماذا? Why? Because she wants to help poor people, or she likes to help poor people. Does May want to help rich people or poor people? Poor people. Okay. لو لقيت صعوبة تجاوب معايا في الكونفرسيشن يبقى أنت ممكن توقف بين كل سؤال وسؤال، توقف تعمل pause وتجاوب وبعد كده ترجع الفيديو من جديد عشان يبقى الموضوع بالنسبة لك أسهل شوية. وطبعا دي أول مرة، ما تقلقش، بعد كده إن شاء الله هتتعود وهتحاول تبدأ تتكلم معايا. صدقني الطريقة ديت أنا بنفسي اتعلمت بيها، مهمة جدا. دي لمدرس أمريكي اسمه AJ هوج، دي طريقته للأمانة العلمية، والطريقة دي فعالة جدا. أنا بنفسي اتعلمت الإنجلش بالطريقة ديت. خليك معايا واحدة واحدة كده وهنتعلم. هعيد لك تاني، لو الموضوع صعب وبسرعة حاول توقف الفيديو وتجاوب وبعد كده ترجع تسمع السؤال اللي بعده وتوقف وتجاوب وهكذا. ودلوقتي عاوزك تقولي القصة بطريقتك انت. ممكن تعيد الفيديو مرة او اتنين تسمعها وبعد كده حاول تقولها لنفسك قدام المراية، مش مشكلة. انا كنت بعمل كده شخصيا. قولها لنفسك بطريقتك انت، ما تهتمش بالجرامر، بس فقط طبق الكلمات اللي اتعلمناها النهاردة. عاوزك تتكلم قدام المراية، قول القصة بطريقتك انت، او ممكن تكتب لي القصة في الكومنتس تحت وانا هشوفها. اكتبها بطريقتك انت، اهم شيء تكتبها بطريقتك. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة النهاردة. ما تنساش تشترك في القناة لو انت لسه مش مشترك معانا، وتشير الفيديو لحبايبك عشان يستفيدوا هم كمان. See you next time. Bye bye.